sinh vật đáng sợ biến con mồi thành xác sống rồi ăn sạch nội tạng. Âm thầm biến con mồi thành một xác sống, hoạt động theo sự điều khiển của mình, trong khi đó âm thầm ăn sạch nội tạng của mục tiêu và cuối cùng giết chết nó để phục vụ cho mục đích sinh sản. Bạn hãy cảm thấy may mắn bởi mục tiêu của sinh vật đáng sợ này không phải là con người. Nếu là fan hâm mộ của dòng phim khoa học viễn tưởng, chắc hẳn bạn sẽ đồng ý với quan điểm, một trong những loài quái vật đáng sợ nhất chính là thực thể có thể phát triển ngấm ngầm bên trong và cuối cùng chiếm quyền kiểm soát cơ thể nạn nhân. Trên thực tế, ngay ở chính địa cầu của chúng ta cũng tồn tại một sinh vật đáng sợ không kém gì các sản phẩm giả tưởng, với khả năng biến mục tiêu của mình thành xác sống và cuối cùng kết liễu nạn nhân để phục vụ cho mục đích sinh sản. Sinh vật đang được nhắc đến ở đây chính là một loài nấm mang tên Entomoptera mascae hay còn được biết đến với danh xưng nấm diệt ruồi. Có thể tóm gọn toàn bộ quá trình nấm diệt ruồi biến một con côn trùng khỏe mạnh trở thành xác sống và rồi mất mạng như sau. Sau khi bào tử nấm thâm nhập vào cơ thể, nó sẽ nhanh chóng nảy mầm trong vòng vài tiếng, tiếp theo ống mầm sẽ đâm xuyên qua lớp cuticle bên ngoài cơ thể con côn trùng. Một khi tiếp cận được hệ tuần hoàn, các tế bào trần của nấm sẽ được bơm vào hemolymph, thứ tương tự như máu chảy trong hệ tuần hoàn của động vật chân khớp. Hệ xợ nấm sẽ phát triển vào khu vực trên não ruồi có nhiệm vụ điều khiển hoạt động bay. Lúc đã nắm được quyền điều khiển, con ruồi lúc này không khác gì một xác sống, mọi hoạt động mà nó thực hiện đều phục vụ cho kẻ đang nằm ở bên trong. Vào thời điểm con ruồi đã kiệt quệ hoàn toàn và chuẩn bị chết, nấm diệt ruồi sẽ điều khiển nó bò lên một điểm thật cao, để phục vụ cho việc sinh sản của nấm. Điều thú vị là nấm diệt ruồi sẽ buộc nạn nhân của mình không được bay mà chỉ bò. Trong quá trình này, nấm tiếp tục phát triển sợi nấm ăn lan ra toàn bộ cơ thể và bắt đầu tiêu hóa dần cơ quan nội tạng của ruồi, điều cũng sẽ giết chết sinh vật đáng thương này 5-7 ngày sau đó. Khi lên đến đỉnh, nạn nhân sẽ thực hiện một chuỗi các hành động kỳ lạ như duỗi thẳng chân sau, mở rộng cánh. Đồng thời, các cơ quan chứa bào tử nấm sẽ bắt đầu nhô ra khỏi phần bụng của con ruồi. Vào thời điểm con ruồi đã kiệt quệ hoàn toàn và chuẩn bị chết, nấm diệt ruồi sẽ điều khiển nó bò lên một điểm thật cao. Khi lên đến đỉnh, nạn nhân sẽ thực hiện một chuỗi các hành động kỳ lạ như duỗi thẳng chân sau, mở rộng cánh, há miệng và nhỏ ra một loại chất lỏng dính như keo dính chặt con vật vào nơi nó đang đứng. Những hành vi này được cho là giúp đảm bảo bào tử nấm được phát tán xa nhất có thể. Bào tử nấm được phóng ra từ phần bụng ruồi với tốc độ rất nhanh và chờ đợi nạn nhân kế tiếp. Con ruồi cuối cùng sẽ chết cứng đờ trong tư thế này. Sau đó không lâu, các bào tử trắng của nấm sẽ bắt đầu được phát tán từ phần bụng, với tốc độ cực nhanh và tiếp tục nhắm tới những con ruồi xấu số khác. We like to think we're in control, that our minds are our own. But that's not true for this fruit fly. Its brain has been hijacked by another organism, and it's not gonna end well. It all starts when the fly is innocently walking around, sipping on overripe fruit. It picks up an invisible fungus spore, which bores under its skin. For a few days, everything seems normal. But inside, the fungus is growing, feeding on the fly's fat and infiltrating its mind. At dusk on the 4th or 5th day, the fly gets a little erratic, wandering around. It climbs to a high place. Scientists call this behavior summiting. Then it starts twitching. The fungus is in control. The fly sticks out its mouth part and spits out a tiny drop of sticky liquid. That glues the fly down, sealing its fate. A few minutes later, its wings shoot up, and it dies. Now that the fungus has forced the fly into this death pose, wings out of the way, nothing can stop it. It emerges. Tiny spore launchers burst out of the fly's skin. Hundreds of spores shoot out at high speed, catching a breeze if the fly climbed high enough.
They're the next generation of killer fungus. It continues for hours, spores flying out. These flies are in the wrong place at the wrong time. And if spores land on a wing, which they can't bore into, they shoot out a secondary spore to increase their chances of spreading. So, how does a fungus take control of a brain? At Harvard, Carolyn Elia is trying to understand that. She thinks the fungus secretes chemicals to manipulate the fly's neurons, maybe stimulating the ones that make flies climb. But don't worry, the fungus can't hurt humans. Scientists have tried to harness its power for our benefit, to kill flies in our kitchens and farms. They haven't had any luck, though. The deadly spores are actually pretty fragile and short-lived. It turns out, this lethal puppet master does only what it needs to for its own survival. Hi, it's Lauren again. If you love Deep Look, why not help us grow on Patreon? We're raising funds to go on a filming expedition to Oaxaca, Mexico. And for a limited time, we're sweetening the deal with a special gift. Link is in the description. And if you're craving more spooky videos, here's a playlist of our scariest episodes. Don't watch them after midnight. See you soon.